sa Espiritu Santo. Amen. Father Almighty, we praise you, we glorify your powerful name for this another wonderful day. I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Father, I pray for our benefactors, donors, supporters. Bless them, Father. Provide all their needs. As I pray, Father, that you may bless our church authorities, government officials. Bless, Father, our San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bol Cable TV Valencia, Banta Radio Kalikasan in Mayana. Bless our staff, management, with Boss John Daniel and the Board of Directors, with Boss Ligaya and their businesses, with the GD Kalgan Foundation Incorporated. Father, bless our Altia businesses, with my loved ones, Almantia, heal them, protect them also, Father, and the closest people in my life who are working with me on this ministry. Amahan, panalangini ang tanan na nagtanaw sa telebisyon, naminaw sa radyo, nagsunod sa internet, nagsunod sa pamantalaan. Let them feel your healing presence sa ilang kasing-kasing. Father, bless our scholars, our advocacy for our environment, for the less fortunate, our feeding and outreaches. Bless, Father, our ministry in saving the souls of the people through the gospel that you have entrusted to us. Father, in Jesus Christ's name of Nazareth, I claim and declare for the resolutions of all our curses, bondages, sicknesses, troubles, hatred, anxieties, fears, worries, Father, dissolve in Jesus' name. As I claim, Father, that you may extend your healing touch to each one of us, one by one. Labi na sakit sa utok, matalong baba, liu kasing-kasing sa atay, sa baga, sa kidney, reproductive organ, tissues, muscles, sa bukog, sa dugo, chemical imbalance, head to foot. Father, please restore, redeem, heal us. Veni Sanctis Spiritus, come Holy Spirit, empower us, enlighten us, comfort us. Santa Maria San Jose, Padre Pio, San Vicente, Ferrer, San Roque, Exequid Moro, San Blas, San Camilos, Uban Jose, Maria Escriba, Tamas Dacmas Agustin, Tony Padua, Paul Anthony, San Pedro Calungsod, San Lorenzo, Ruiz, Chofilo Camo, Fulton, si Patikpiton, Paul Anthony, all saints, Mirabos, blessed, please be with us, pray for us. Our loved ones in heaven, intercede it for each one of us. In Jesus' name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Mateo kapitulo 9 ngadto og 13. Ang pagtawag kang Mateo. Unya mibiya si Jesus niadtong dapita ug samtang naglakaw siya, nakita niya ang usa ka kobrador sa buwis. Naginganlag Mateo nga naglingkod sulod siyang opisina. Mingon si Jesus kaniya, "Sulod ka nako." Mitindog si Mateo ug misunod kaniya. Samtang nagkaon si Jesus didto sa balay, may daghang kobrador sa buwis ug mga makasasala nga miduol ug misalo kaniya ug sa iyang mga tinun-an. Nakakita diini ang pipila ka Pariseo ug mingon sila sa iyang mga tinun-an, "Nganong nakigsalo man ang inyong magtutudlo sa mga kobrador sa buwis ug sa mga makasasala?" Nakadungog si Jesus kanila og mitubag, "Ang mga tao nga walay sakit wala magkinanglag doktor kun dili ang masakiton ra. Susiyan ninyo kung unsay kulugan ni ining bahina sa kasulatan nga nag-ingon, pagkamaluy-on ang akong gusto, dili mga halad. Kay wala ako muani aron pagtawag sa mga matarong kun dili sa mga makasasala." Today we are remembering Saint Mateo, apostle and evangelist, born at Capernaum. Saint Matthew was working as a tax collector when he was called by Jesus. He wrote his gospel in Hebrew and is said to have preached in the East.
The legacy of St. Mateo, ang iyang kinabuhi, isip usa ka makasasala according to the presumption tungod kay tax collector man siya. And since according to the culture there was no auditor, that's the reason why makapaturatoy sila og pangawkaw kung gusto nila. But you know what? It does not mean that I am making a sweeping statements na silang tanan gyud mga makasasala. Ang mga tax collectors, in fact, in our society, we have the BIR, we have also our Treasury Department. Ang ilang trabaho is focusing on our taxes, the collectibles, to sustain our government in running our nation. It does not mean that they are sinners. Mo nang ako today gusto nako ipahayag ninyo nga di ta ka pamatuod nga tanan yung tax collectors dautan in Jesus time. It was only a presumption. Like Zacchaeus, Luke 19, siya'y hipis mga tax collectors, dagan siyag mga nakawkaw, mao nang probably ang iya sang mga sakop, including Matthew, did the same. Let's presume, let's put into the scenario nga si Matthew really a sinner tungod siyang pagpangawkaw sa kwartas mga tao. But in spite of his status as a sinner, Jesus called him to preach the good news, to preach the gospel. You know what this reminds us? Nga bisan according to the standard of human beings, na di ta angayan, di ta kapabol, pero sa pananaw sa Ginoo, we are able, we are capable. This is true. Because the mind of man is different from the mind of our Almighty God. Isaiah 55 verse 8 nga ang utok sa Diyos ug tao diferensya. For the people in this time, Matthew was not supposedly called by Christ because he was not entitled, he was not credible enough to become an evangelist, to become Jesus' disciple. Pero may nakita si Kristo sulod sa kaladman ni Mateo. That's the reason why God called him to become part of his team in proclaiming the gospel of Jesus Christ. Some people I heard before, who am I to preach the gospel of Jesus Christ? And I know some of you are asking also like that. Pero probably sa akong pagkayuman, sa akong pagkatawanon, dili ko angayan. Pero di man ta ka buot sa Ginoo kung tingali na sinakita sa kuha. Sulod sa akong kasing-kasing nganong iya kong gitawag to do these things. This what we call privilege nga gihatag niya sa kuha to preach the gospel every day using modern technologies, radio, TV, newspapers, internet, magazine, book. Tingali na nakita ang Ginoo nga wa makita sa tao. Ug mao sa ning akong point, si Kristo may nakita ni Mateo nga wa makita sa mga tao. Mao nang ayaw kaguol if people judge you, because what they can see is only your external or physical appearance. Tungod kang Diyos kebaw ko nakakita sa imong kiladman. What is important is deep inside sa imong kasing-kasing, you know that God knows you. God sees you, who you are. And you know who you are
and God knows who you are, that is enough. Don't mind what the other people will talk, will tell, will speak against you, about you. Do not mind. What is important, the views of God toward yourself, toward your life. Saint Matthew, as we remember you, iampo me to become brilliant, to become knowledgeable in the Gospels. Isip usa ka sa magsusulat ni ini. Pray for our healing, enlightenment, conversion. In Jesus' name, amen. Hallelujah. People of the living God, thank you for always joining us. Past givers, thank you for continuing, for joining us again. I'm happy to see you. Nining Ministeryo, present givers, faithful and loyal, keep it up. We need you. This ministry needs you. I feel newcomers to join on this ministry, and it is proven day by day na may mga bag-ong may appeal sa atong krusada sa pagmantala sa maayong balita. Take note, our ministry is expanding more, if you notice, because there are radio stations who offered me to preach the gospel, like recently in Basay, Negros Occidental. Ang atong wali gi palanog didto, gi mantala, gi padayag every 1 p.m. matag Sabado. Kung tugutas Ginoo, base sa arrangement sa DYRJ FM Gindulman, Bohol, pasudlo ng akong programa matag alas 7 sa buntag kada Domingo kung tugutas Ginoo. And hopefully, we can start as soon as possible. I know the owners are watching me right now. Si Mr. Dumi o Sister Judith Kasukot Galinato, ato sa ning mga higala sa atong ministeryo. Silingan ning inahang Irene. Maunang para nako, we're expanding. We are moving forward. Nahitabo na, my dear people, tungod na sa inyong mga pag-ampo ug tungod na sa inyong pagsuportan ining atong krusada. In fact, somebody sent me an amount of money yesterday for my book. If you are interested to my book, taga Cebu ni akong viewer sa Cebu Catholic Television Network, ning palit ani ako ning ipada via LBC, ibalik ngadto sa Cebu. Some people are inquiring, mao nang if you want to have this book, barato rin Nalis Altia Religious Section, natay Nubinahan, Pans Carolina, natay Floor Coffee, Herbal, natay Pure Tablia, and groceries. Adto lang mo, pagkikita lang mo sa atong in-charge dito, si Sister Sammy Kadurna. Then, our Altia Litson Manok, naas tapad silya kay vulcanizing shop sa teritoryo ni Nay Ansang Yuren, magpaluto mog ulo, limpo, or pato pabo labi na nagsingabot ang pista. We accept that services. Magpaluto ba mo o fresh chicken, nasa Altia. Rest assured nga among mga luto, mga bag-o, among mga manok bag-o in courtesy sa Cinderella Fresh Chicken. Day by day, nag-order ta. Parang di ta mag-stock og dugay, mo nang among gipaningkamutan ang quality service para kaninyo. Although we exist 3 months pa lang, pero ang atong timpla, it was existed already for how many decades, because ang atong timpla gikan na sa Mandawi, Litson Manok, atong giapil og palit hasta ilang gamit para maka-establish tag negosyo. Keep praying for our Altia Farm also, nga nahinay nag-produce na og mga lagutmon goods, ginagmay at least nakatabang-tabang sa atong maintenance sa farm. Tungod kay doon tay maintenance dito nagatiman sa atong farm,
And hopefully soon, I invite all of you to come kung tugutas Ginoo ma-establish na. A wonderful place. Para namo ni Alma ug ni Tia, paradise ang dapit. Pag tuwa mi dito, di na mi ganahan munaog sa ubos, kay gusto mi adto mi mag-standby, magpa-relax, mamalandong, mag-ampo, ug mutanaw sa para nomic, if not mistaken, view. If not mistaken to the term, nindot kayo ang view dito. Mao nang I invite all of you. Our present givers, thank you to Ramunda Luxin, classmate ni mo ni Inahan. Salamat kayo. Willie Bibigalgo ang dunya sa naatang. Igagaw ning Merspin. Then, thank you also if you want construction materials, ana lang mustong sudaan kandihay atong igala ang RG Hardware ug na atong igala Bilyong Construction Supply mo nag-supply sa atong construction sa atong residensya sa Malbog na atong ginahinayan o construct mo nang hangtod karon wala pa gyud taon mahuman mo nang iapil nyug ampo. Then motor parts also sila nagatiman sa atong vehicle, atong motorsiklo. Mo nang thank you so much. Then Boss John Daniel again extends his gratitudes and he invites all of us to come and participate sa pagsaulog sa pista in honor of St. Michael Archangel tungod kang San Miguel Cable Network. In behalf of this management, may kuha ta og usa ka gabi and that will be September 23, 2016. That is the night of San Miguel Cable Network in cooperation of all our businesses and Radyo Hagna. Maunin ang atong pattern every year, ang atong kumpanya mikuha og usa ka gabi. Pasalamat sa Ginoo para malingaw mo isip pagduyog nato sa kapistahan ni Senior San Miguel. Kumbaga mao ning atong offering nining atong nagsingabot nga kapistahan. Mao ni ang atong mga updates and our outreach and feeding will be held here in Hagna soon. We'll inform you after all the transactions mahitabo para niini for the finality of our coming event, the big event with the less fortunate o sa eskwelahan atong adtuon unya kanang atong gida nga pagkaon, bugas gikan na ninyo mga subscribers. Gikuha ag percentage ang inyong gibayad. Saksi ko ni ana. Tinuod ni siya because ako maoy nag handle sa GD Foundation mao nang kaybaw ko this aqua ang resources and some came from our donors and benefactors like other people magpadag sina kung bugas mga canned goods tinapa uban pa mao ra ni atong gidawat bugas canned goods tinapa or noodles mao ra ni atong gidawat ato nay panghatag sa ginikanan niya ang spaghetti or pan whatever mga sandwiches mo ni atong giparis pakaos mga kabataan. Ang pinakadako ginamo nga purpose mag-impart mig teaching sa matag kabataan nga maning kamot para masinso sa kinabuhi. Mao nang please be with us in your prayers and in your supports sa atong network, sa atong krusada, sa atong ministeryo, sa atong negosyo. Speaking of our gospel, nagisgot ni may tungod kang Mateo nga usa ka tax collector. Then Jesus called him. You know what? For the people in Jesus' time, it was less expected. It was out of their imagination that Jesus Christ will choose Matthew to become his evangelist, to become his disciple, to be part of his team in proclaiming the gospel, in proclaiming the scriptures. Mao ni ang senaryo, ang mga tao wa gid magdahom. Pero I do believe God is God of amazement. God is God of surprises. Ma-amaze na lang ka, ma-surprise ka,
matinga na lang ka sa iyang lihok diha sa kinabuhi sa tao. In fact, na mga kaila nato in the past years, very down, very poor, nagkalisod, but now, they are progressive financially. Kita tagmasakiton, nga abi na tagmamatay, kita na mo na. I have seen many times, mga himatyon, gi-warningan na, to depart from this earth sa ilang mga human doctors, pero the final say comes from God, pero buhi, antog karon, they are still alive. Mga tao nga abitag mupanaw na, we never expected that they can survive. Na mga taong giligo sa mga unos, sa problema, kasakit, mga pagsulay, sa ilang adlaw nga pagpanaw, wata magdahom that they can survive, pero now, they are at peace. They have harmony in life. They are now prosperous sa ilang kahimtang kinabuhi. Taliwa sa ilang gipangagian nga mga kasakit. Pero in our views, muragwa na chance, muragwa na ni paglaom pa nga makasurvive sa ilang gipasan nga mga kasakit, mga kaguliyang, mga pag-antos sa ilang kinabuhi. And even in our day-to-day life, there are many unexpected things kanaytabo that are happening in our journey in life. Na mga butang nga wa ta magdahom moabot, mahitabo ato makabot. Mao ni ang mga impossibility sa kinabuhi. But Luke 1:37, everything is possible with God. Ako mismo, my personal experience, you know what? I never expected before that I will leave Hagna. Then, I never expected that God will entrust me this ministry. A very expensive ministry. Very what we call crucial ministry. And in fact, controversial ministry. Somehow, in the past, tungod na kay kining mong ministeryo, controversial, crucial, tungod kay kadaadlaw ta nagwali, nagtudlo ninyo, mo nang para nako imposible. Pero it becomes possible tungod kay ang wa damhan nato pwede man himuos Ginoo. Para nako di nako kaya magwali everyday. Bisa pag isumadang tanan akong gitun-an sa college, both law and theology or whatever further studies nako sa scriptures sa Dakbayan sa Sugbo, bisag isumada na dili enough sa pribilehong gihatag sa Ginoo sa kuha to preach the gospel every day. Pero what is impossible for me becomes possible because I know God intervenes every day. Every move nga akong gibuhat, labi na in every ministering His gospel, nakita na ako how God works. He's behind of what I am doing. And I know all of you are surprised. In fact, people where I came from, my town, Alicia, are also surprised for the privileges given to me by God to expand this ministry. Na midakota, mi-expanda, wherever naatay mga ministeryong niabot sa radio, TV, newspapers, or internet, satellite. Mao ni ang mga impossibilities nga di gid na damhon sa tao pero moabot tungod na sa trabaho sa Ginoo. That's the work of God already, not by human beings. No man is arranging me to have this privilege. No. Ang mga boses nako, my superiors, the people behind of what I am doing in proclaiming the gospel of Jesus Christ, nga mao na nag-iya sa mga newspapers, radio, television, satellite, gigamit lang na sila sa Ginoo to assist me. In order, it is easy for me to proclaim the gospel. Ang concept nako, the less expected becomes reality. It is happening.
Another experience, my dear people, ang akong kagayunan to establish my ministry in the province of Cebu, to have my father's studies, to have mentors to nurture my mind, my spirit, my soul. Labi na ni Tay Dudong Limchua. You know what? It was less expected. I never expected that it will come to me. Wag yung ko magdahom ana. Ug labaw sa tanan, how I sustain, how I finance my studies, my every week nga transportation going to the province of Cebu, wag yung ko ana, kay baw, giunsa nako pagasto. Pero it was the work of God, tungod kay akong nahimo na kapig duha ka tuig balik-balik og Cebu sakaya ng mga sakyanan sa kadagatan, linaw or balod. Mao ni ang concept nako nga ang mga butang nga wa gyud mo damha pwede himuos Ginoo. Mga unexpected happenings, and during those time nga didto og Cebu, we never yet established our businesses. My wife was not yet employed in the Department of Education. I have a family, I have a daughter. Monang it was very difficult for me to do it. But in spite of the hardships, I was able to do it. Tungod kay mauni ang trabaho sa Ginoo, ang mga least expected, ang dili damhon, ang dili nimo ma-imagine, yang himuon para ma-surprise ka, and not only you, kundili ang mga tao sa imong palibot who are watching you. They can tell that God is really amazing, powerful. He orchestrates everything. He arranges everything. Kung trabaho sa Ginoo ang usa ka butang yang gusto sa kinabuhi sa tao, iyan ang himuon. Aron ang mga taong makakita, muhimaya sa iyang kagamhanan, siyang kabuutan, sa iyang tinguha nga kayuhan sa matag nila lang. In fact, it is written in Jeremiah 29:11-12 that God plans already for your prosperity, for your favors, for your blessings. Wa sa daotang tinguha nimo, bear that in your minds. Ang tinguha sa Ginoo para lamang sa imong pabor, kayuhan, panalangin ug milagro. I know you can relate to what I am talking today, nga ang mga least expected, not imagine, not what we could included in our dreams, in our plans, what it could happen sa atong kinabuhi. It becomes reality sa atong kinabuhi. It comes true. Niabot, nahitabo, ang wa nato damha sa atong kinabuhi. Ngano, tungod kay ang Diyos nga akong giwali is God of surprises, is God of amazement. Diyos sa mga surpresa o mga katingalahan, God of wonders, God of possibilities, tanan para sa Ginoo posible. Mao ni ang akong point nga in the views, in the minds, in the perceptions, in the opinions of the people in Jesus' time, Matthew was not qualified, was not supposedly chosen to work with Christ and His disciples. In other words, ang mga tao nga nakaila ni Matthew, nandiri. Kumbaga, sila mismo, dili makadawat. Sila mismo, dili gusto. Kay tanaw nila si Matthew hugaw, makasasala, tungod sa nature sa iyang trabaho. Ako mismo, I experience like that if I am in the feet of Matthew. Gasiya mismo sa iyang pagkasiya, ang mga tao siyang palibot were hesitance, reluctance, nga siya agdahong Kristo to work with Him. Kabaw mo, gisakitas Matthew na, he heard that, he knew that, aware siya na, nga ang mga tao siyang palibot, hesitant or oppose sa pagpili ni Kristo niya.
Kabalo mo, ang nasinati ni Mateo, ako ba siya nang nasinati? Yan mga tao who question nganong ako'y nagwali, nagsangyaw, nagalagad, nagproklamar sa ebanghelyo. Ang simple na kong tubag, ug di ako kinsaman, kundili karon kanus aman. Unang si Mateo, bisan pasultis mga tao nga di si angayan, I know, may miduol gid niya. Ako raning analysis, ang iyang may gala, kaila, in fact, it is proven in our gospel nga mga parisyo nagbagutbot. Ano gipili man mo nas Mateo? Ano kagsalo man ang Kristuhan as mga kobrador sa buwis o mga makasasa? Meaning, Mateo was aware sa reaction sa mga tao siyang palibot. Probably some people came to him, Mateo, kanong sugot bagang tawgon ka ni Kristo? Di ba ka maulaw? Sa imurong estado makasasa man ka, kay tax collector man ka, limbungan man ka. Unya, kaniadto, kining mga tax collectors, nagserbisyo ni sa Babylonian Empire, although ang Babylonian Empire o Israel kontra, pero they betrayed their nation just to have what we call income, professions, or trabaho. Maunang kini si Mateo and some tax collectors, mga traitors ni traidors ilang kapanahunan. They work for their enemy. They work for other nation. The Babylonian Empire, which is called Roman Empire, the ungodly empire, sa wa pa kaadbot si Pedro, si Pablo, and some disciples to preach the good news. That's why they were converted to become Christian. That's the reason why the center of our faith, the Roman faith, comes from Rome. It was the effort of the disciples of Jesus Christ and his evangelists, like Paul, like Peter, and some more, na nagpakamatay dito. Manang sa Romans chapter 1, verses 7 to 8, ang pagtuo nga Katoliko is now roaming around in the four corners of this globe comes from Rome. This is biblical. Now, I know some people approach Mateo, o giingnan nila si Mateo, uy Mateo, anong may dawat man ka ana, may sulod man ka, wa ba ka maulaw? You know what? Instead, they will inspire Mateo. Instead, they will encourage Mateo. Instead, they will toss up Mateo. And they will clap their hands, they will applaud Mateo, they will support Mateo. You know what? The real reaction was different. The real scenario, the real happening, the real situation was opposite. The people in Jesus' time, ang mga Pariseo, ang mga tao nga nakakita sa pagpili ni Kristo kang Mateo, oppose, misupak sila, babag sila. Pero look at what Mateo responded, reacted, despite of the opposition of his people, of his friends. Nga wa gid sila kauyon nga si Mateo musanong, musugot, tawgo ni Kristo to become his evangelist. Mateo was positive that there's no late for God. Bear this in your minds. There is no late for God. In fact, 2 Peter 3:8, ang Diyos taas kang pailob. 2 Peter 3:8 until 9. Ang Diyos taas kang pailob. Nagulat siya sa matag nila lang ang magbago, maginulsol, ngano, tungod kay ang Diyos sakitan, Ezekiel 18:23, nga na'y makasasa, mamatay, unya, wa makainulsol, wa magbago sa kinabuhi. Therefore, God wants us to repent. There is no late for Him. Why late sa Ginoo? Tanan gipaabot sa Ginoo. Ngano, ang oras sa Ginoo, ang tuig sa Ginoo is different sa ato Mao nang for other people, kung nagbago kang idara na ka, wahi na. No, there's no late. Kay ang adlaw sa Ginoo ug adlaw sa tao is different. 2 Peter 3:8. That's why ang Ginoo dili maglangan pagtuman sa isad sumala sa guna sa uban apan sa nagpailob kaninyo kay dili sa buot nga may usa nga malaglag kundi nga ang tanan maginulsol o mubiya sa ilang mga sala. For other people's version, you are not entitled to repent, to transform your life. There's no more chance.
If you notice Luke 23, kadto si Demas, nga tuwa nagaligidansan sa krus, was given an opportunity to be with God in paradise, although it was the last minute of his life. Meaning, I believe on this principle of God. There is no late for him. Why late niya? Mao nang unsay imong edad ron, unsay imong estado karon, nya gusto na kang maginulsol, magbag-os imong kinabuhi, dili pa ulahi ang tanan. Bisan paghimatyo na ka unsay imong estado ron, nagtinga na ka, gilaygay na ka, dayeng ka, agaw buhay na ka. Ang gusto sa Ginoo makarecognize ka nga buhi siya ug nagmahal sa imuha, that there is another life after his life that is important, that is very what we call a big deal for God, nga ang tao makainuklog nga naa siya buhi ug dunay ikaduhang kinabuhi human niining kinabuhi. Because there is no late for him. Why late niya? Mao nang if people will oppose you for your repentance, for your transformation, for your decision to repent, to submit your life totally to God, do not be discouraged. Do not listen to them. Listen to your conscience. Listen to your soul. Listen to your spirit. Listen to your heart. And most of all, listen to God, who is calling you to submit your life to Him. Matthew, listen to me, people. Never listen. The people around him who oppose, who tried to convince him nga di siya karapat-dapat. And there are people in our society nga na kay plano, na kay gusto, pero they will not encourage you. They will discourage you. Instead, they will support you. What you think before, they will encourage you. But the actual happening, they are discouraging you. Don't listen to them. Listen to you. To your inner voice. Listen to your heart. Listen to God. Matthew did it. He never listened to the people who oppose his decision to follow Jesus Christ. Ngayon siya, sagdi ko ninyo. Ako ng desisyon kinabuhi. Muranis ka nang gibadlong ba? Adi sa magbinyo kay lisod ang panahon. Pasagdi ko ninyo pa. Pasagdi ko ninyo ma. Kaya ako ning desisyon. Di yun sa pabuot ba? Kaya abinyag sakto. Mali man di ay. Sometimes, naabot tayo mga desisyon nga mali. Kay tuo na to, sakto ta. Beware of that. Pero, pag mo decide ka nga musunod ni Kristo, wag gi mali ana. There's no wrong. And no one is mistaken if he decides, if she decides to follow God, to come to God, to submit his life to God. No one is mistaken. Why nasayop? O there's no wrong in deciding like that. But beware that there are many decisions in life nga dunay mga negative consequences sa atong kinabuhi. Pero pag muingon kang musulod na kas Ginoo, no matter what, wa gyud ka masayop sa imong tinguha. Wa gyud ka masayop sa imong desisyon. Wa gyud ka masayop sa imong kagustuhan to obey, to follow our Almighty God. People, Matthew never listened to the people around him. Instead, he listened to Jesus Christ, who called him, who invited him, nga mga lagad sa iyang parasan. Mao nang I know sometimes sa itong kinabuhi, and there are instances sa itong kinabuhi, nga maabot ka, nga mga tao sa imong palibot, dili na mo suporta nimo, di na mo encourage nimo, dili na ganahan sa imong desisyon. Magtukod ba kag negosyo, magbag-o ka sa kinabuhi, o trabaho ka, gusto nimo usbo ng dagan sa imong kinabuhi, gusto ka mutabang sa uban, gusto na ka mo simba, gusto na ka mga lagad, gusto ka maminaw ni Edsel Clusas, dili. But you know what? The people around you, nga imong gituan that they will encourage you, mauno na ang mga supakirog, supakira sa imong kinabuhi. Mao na ang pirming mo
down nimo, mo discourage nimo, mo disappoint nimo, mohatag nimo og depression, mohatag nimo og frustration because ang imong expectation is different. Nagtukang, they will be with you. They will support your cause. They will support your dreams. They will support your plans. They will support your decision in life. But, what is actual happening is opposite. Ngano? They are your oppositions in your decisions in life. People, as you go on in your individual journey, beware of your oppositions. Beware of these discouragers in your life. Mga dili ka maong mo encourage sa imong kinabuhi. Beware of the stumbling blocks nga mga tao nga imong gidahom nga maoy mo suporta mo tabang nimo. Do you notice if we talk about finances, the least expected mo'y nakatabang nimo, but the people nga imong gituan makatabang nimo, di noon bisang pag piso wala, zero. This is life. Ngang wa damha nahitabo. Nganong gitugutan na nga mitabo si mong kinabuhi in order you can appreciate the work of God in your life because God is God of surprises. Pero ang imong gidahom wa na ngano yung Ginoo nagsalig ka ng tawana. Akong patigahon na yang kasing-kasing para mosalig ka nako dili anang tawana. And this is now my principle in my life. Nga pag nako'y taong gituan nga makatabang sa itong ministeryo, akong gihangyong Ginoo, Lord, please tuktuka ang kasing-kasing ni ining maong tao. Tell this person to do something in favor of this ministry, in favor of our advocacies, in favor of what I am doing. Ngano, sometimes pag magsalig ka ng tawana, may Ginoo, na anak ka na nagsalig tawana, ako ng pagayon para makaila ka nako, nga ako'y dapat nimong saligan. This is the reason ngano, ang imong gidahom, wa noon, ang wa nimo damha, mao ni tabo tungod kay mao nay trabaho sa Ginoo, ang Ginoo nga manghatag og surprise sa kinabuhi. You know what? Niining maong ministeryo in my daily journey in life, as I handle myself, dagan kayo mga surprises ang Ginoo nga iyang gibuhat sa kuha, sa akong pamilya, sa atong ministeryo, sa atong negosyo, sa unsay atong gibuhat. Mga wa na ko damha, ug diha ko naka-conclude that God is really a God of surprises. Surprisahon ka. And you know what? The people nga wa magdahom in Matthew's time, in Jesus' time, nga si Mateo pilio ni Kristo para mahimong maguwali, mahimong writer, ebangelista, mukuyog ni Kristo nga ilado siyang panahon sa pagkabuutan, sa pagkamaayo, sa paghimog milagro, katingalahan, ang mga tao magdahom. Pero nakita nila ang talagsaong pangitabo nga ang wa nila damha nahimong tinuod, nahimong reality. People, this is my question to all of you. Kung nakakita ka sa kataong ni Asenso na yahay, nindot ang pagkabutang, milami ang iyang balay, na ay sakyanan, what do you feel? Insecurities? Jealousy? People, this is my logic. If you have these feelings nga insecure ka, or you feel jealous toward a certain person who is progressing in life, may progress siya, nanindot ang iyang kinabuhi, na ay sakyanan, na ay nindot nga offer siyang kinabuhi, nindot nga trabaho, gwapog income, nindot iyang negosyo. Kung insecure gani ka, nag-jealous ka, you will not be blessed and do not expect that God will bless you because you are governed by that insecurities, by that what we call jealousy of your heart, individual of you. Mo ni rason nga nung until this time you are not blessed, you are not progressing, you are not prospering in your life. Probably there is something wrong in your hearts, kining insecurities o jealousy. Why I know it? Because I felt also like that. As I go on in my maturity in life, I am young. I have many things to what we call repair in my life.
nga dapat na akong i-repair, dapat na ako i-work out, aron nga all aspects of my life will become matured. Kasuway ko, nga na-insecure ning uban nga, schoolmates na to, kaila na to, asinso, nayahis kinabuhi, nindot kayong mga kurso, nindot kaayo ang ilang pagabutang, yagi ko na. Then, I question God, Lord, nganong sila ra? Nganong ako wa? Pero you know what? I came to the point. Probably, nauna lang sila. And God wants you to react on that what he called situation nga sa ilang pag-asinso. What is your reaction? Mao na ang testings Ginoo sa kuha. I came to the point nga di ko dapat magsilo sa ilaha. In fact, ija-ija man sa tag kinabuhi, ija-ija tag kapalaran, ija-ija ta og padulngan, ija-ija tag diskarte, ija-ija tag misyon, Sirach 33 verse 11, ija-ija tag responsibilities, ija-ija tag tahas. Mao ni ang akong awareness sa akong kinabuhi. Nga kasi klase tag tawag sa kinabuhi, mao nang kung sila na sinso in that field, in that aspect, in their degree, in their what you call professions, do not be jealous. Do not intimidate yourself by allowing insecurities to govern your individual heart, to govern your minds with that jealousy and insecurities. It will put you down. Instead, lift up your hands and tell God, Lord, thank you for blessing my neighbors. Thank you for blessing my friends. Thank you for giving favors to these people nga akong nailhan. And I believe, Father, what you have done to these people will be done also to me soon. Sooner or later, it will happen to me. Declare it, claim it, that what God is doing, because God is the same. Yesterday, today, and forever, Hebrews 13:8, the God of your neighbors, the God of your friends, is the same to your God. If God is doing amazing things, surprises to your friends, to your neighbors, He will do also to you. He will do it also in favor of you. Once makita sa Ginoo that you are grateful for the progress, for the prosperity, for the blessings, for the favors, for the healing, for the miracles of other people. Nga ilang natagamtaman, kuning nga na ang imong pananaw. Why I'm talking about this, the people in Matthew's time, imbes mo pakpak sila, Mr. Mateo, sus, dugay ra ka na mong gihuwat ka magbago, dugay ra ka na mong gipahabot ka mag-usab. Look at the gospel. Some people reacted, opposed, commented, Mr. Chris Mateo, mo pigipili, kining Kristo ha, ano kani may gipili, nga makasasa man na, dautan man na. People of the living God, probably because of insecurities, because of jealousy, nganong si Mateo, nganong di sila. Sometimes we'll come to that point, nganong siya, nganong di ako. Nganong si gwapo, nganong ako di. Nganong si gwapa, ako di. Nganong si kwarta, nganong ako di. We'll come to that question sa atong kinabuhi. But it is wrong. It is bad. Instead, be grateful to God for what He has done to your brothers and sisters around you. And believe that what God is doing to your friends, to your neighbors, He will do it also to you, soon or later. Once the stumbling blocks of your hearts, of your minds, kaning insecurities and jealousy will be diminished, will be gone by the grace of the living God. Maunang people, if no one encourages you to do these things, encourage yourself and focus on God. Hebrews 12:2, focus on God. Focus on Jesus Christ. Focus to the one who calls you. Because the people around you will drag you down. But do not worry, because God will not drag you down, but God will lift up you, will toss up you, will pull you down. People will push you. Ituklod ka to the ground, but God will pull you. Birahon ka. Do you notice sa mga mindor, sa mga samin, push and pull. Push, tulod, pull, bira. Mao na, if you do not know, unsa ning push, unsa ning pull, maglibog ka. Ako mismo usay, masayop ko. Ngayon bis bira akong ituklod, sa di mamabli birahon di ay. Pull, push,
Ang post, birahon nimo, ituod man di ay. Kay na ay gibutang blocker, parang inigtod nimo ditso, pero imong birahon, di. Ang tao, i-push ka down. Pero ang Diyos, i-pull out ka, birahon ka niya. In your life today, can you think, who are these people in your life nga sige discourage nimo, sige supak nimo, sige upos nimo, sige pangita og paaging di gyud ka matigayos kinabuhi, kanang nagpabigat sa imong kinabuhi, nagpabugat sa imong kasing-kasing, mga tao nga nagpasakit nimo, mga tao nga dili ka mo suporta nimo. Imong bana, asawa, anak, kaila, silingan, best friend, whatever, whoever. Do not listen to them. Listen to your instinct. Instinct means ang imong naturalisa sa imong ikaw, sa imong pagkatao, nga unsa imong gusto, tama, sakto. Sometimes we need to listen to our advisors, the people around us, but not all the times. Kaya na mga time nga ang imong instinct mo imong gikinanglan. Na time nga ang imong sundon ang imong konsensya, ang imong kasing-kasing. This is what we call seeking and finding our happiness, our individual heart. Kung asa ka happy adto ka. And this is the anchor of my life. Why despite of many oppositions, discouragement, frustrations, heartaches, despite of many people or some people who block my way, who oppose me, kabalo mo, I follow my heart, I follow my instinct, I follow my calling within, because I felt this already when I was 15 years old, that I have a calling. Abigi ko mapari ko. In fact, nakasuhay mo sa nagseminaryo, dili ning akong further studies, kundi when I was young. Kasuhay kong exams, bisang asang seminaryo, aron lang madawat. Then I experienced that life also for a short period of time. That's the period of my life. That was the period that I discovered my calling. Nga dili din ako calling nga magpari ko or magministro ko, kundili ang akong calling, laiko, inyong kapariha, mukaon, magtrabaho, magpasingot, magsisayis, unsa pa? Mag-uma, nagnegosyo, nay asawa, nay anak. Ngano, imong Ginoo, Edsel, ibutang tika diha sa imong tawag, sa imong responsibility, sa imong bukasyon, nga usa ka alagad nga laiko, ngano, damor nga ingana ang pananaw sa mga tao nga pariha kanila, ordinaryo, na pamilya, nagnegosyo, nanginabuhi, mikayod, midiskarte, damor mong ma-inspire, damor mo nga ganahan magpakabuhi. Ngano, tungod kay tanang diskarte nako, tanan akong nahibaw-an, tanan ako nga gistudyuhan, ug tanan akong experiences with God, ako manggisir ninyo. I am not hesitant to express it. That's why some people commented si Edsel self-centered. I don't want to use other people. In a way, I'm using other people in my presentation, but only few. What is dominant ang unsay akong nasinatis Ginoo. Because this was His instructions when He called me, Edsel, tell the people how I work in your life, how I orchestrate to you, how I manifest in your life. Mauni ang akong nadungog sa akong kasing-kasing. Mao di ay nga nakita nako ang akong calling nga di ko pwedeng papari, maministro, kundi minyo, ordinaryo, sama ninyo, nakasabot ko ninyo, kasabot ko ninyo. Nya kay baw kong kasabot sa munako isip usa ka ordinaryong tao sa katilingban nga atong gipuyan. You know what? What anchors me to continue? We are existing this 8 years in our media ministry. And in my preaching life, I have what they called doing this. I am doing this for 16 years already. Going to 17 years. Because I started preaching at the age of 15. I am now 32 years old. Meaning, mo 17 years old na kung nagwali. Unya, 8 years sa modern technology. Tungod kay nagsugod man ta, bari-bari sa sitio, lungsod-lungsod, syudad ba, gwalita.
kanang paggamit og modern technologies, maglingkod ako dire nya magwali nako entire Philippines kini mao ni 8 years natong gibuhat. People, ang inyong magwali ordinaryong nilalang sama ninyo. Mo nakasabot ko ninyo sa inyong mga struggles, sa inyong mga kasakitan, sa inyong mga pagsulay, sa inyong mga sakit, sa inyong mga kasinatian because once and for all, ako sa nang nasinati halos tanan. Namatyan, kasuway ko. Nagantos sa ministeryo, kasuway ko. Crisis in business, kasuway ko. Bankruptcy, kasuway ko. Sakit, nagali ko'y sakit akong gihambin karon. Sa paywa na ko masulay, sala, sus Ginoo, kagistana. Mo nang kasabot yung ko ninyo. Mo nang di ko lisdan nga ako mong pasabton sa unsay akong nasinati kay mao po na inyong kasinatian. And you know what the reason nga nung I'm still here alive preaching because the love of my heart, my happiness, my instinct anchors me in doing this. Nga tama gining akong gibuhat, sakto gining akong gibuhat. Bisang yung uban mali na si Edsel, di na tinuod ang iyang giwali, di na sakto. Pero my instinct says Edsel tama na. The one who calls me ingon Edsel, keep it up, do it. Total di man tao nagtawag nimo. John 15:16. Dili tao nagtawag nimo, Diyos. And I agree with that. And I embrace to that teaching of Christ that no man calls me but God. Mao ni ang nag-lead nako why until this time, until today, I'm here alive, preaching the gospel, telling you, if no one encourages you, if people will oppose you, then God calls you to do a certain thing, negosyo, para maayo imong sakit, matukag doktor, ng Ginoo, nak, come to a doctor for check-up, for laboratory, imong mataw, ayaw, kaya mahibaw kasi imong sakit, mamatay na unong ka. Na mga tao, supak, nga matukag doktor, they're the voice against the will of God. They're the voice against the calling of God for you to have a check-up, to have a laboratory. Yung Ginoo, doong Edsel, pagpa-counseling, doong ministro, or pari ba, pagpa-counseling, ang mga kailan nimo, ayaw. Wa na ikatabang nimo. Nay, gitawag nato og voice against sa unsay gustos Ginoo nimo. Yung Ginoo, palapag negosyo para mo asinso ka. Yung putong mga aban, ayaw kay mabankrupt ka. Ayaw kay labad na sa ulo ng negosyo. Nya nagpadaog kanila, wagi kay gisugdan hantog karon kay sige ka una, di man ka mudayon kay mahadlo kas mga taong nisulti against you. Follow your instinct. Follow the desire of your heart. Kay ingos John Maxwell, the bitter decision that you made, dili ang karon kundi supposedly the past years. Nagsugod na ka sa unsay imong plano, dili karon. Supposedly, nagsugod na ka. Pero di pagyapo lahi, magsugod ka karon. Pero supposedly, dugar ka nagsugod. People, nay panahon nga gusto na kang mubayad sa imong mga utang, whatever ni mong mga obligasyon sa uban, pero nay mga tao, ay sa bayari na, ukir lagi na. Mao nang naligo kas utang. People, may summary to what I'm speaking. Sa unsay plano nimo, sa unsay tinguha nimo, sa unsay callings Ginoo nimo, whoever you are, nagi mga tao sa palibot nga argabyado nimo, di gid mo suporta nimo, di gyud muuyo nimo. Ang ako rang advice, follow your heart, follow your desire, follow your instinct, follow your calling. Thank you for joining. Thank you for watching. Thank you for being with me. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus as your healer, provider, the source of miracles na inyong gikinanglan sa inyong kinabuhi. Ako magampo, my dear people, nga sa atong adlaw-adlaw, na pagpanaw, dining kinabuhi na may mga tao mo supak, mo discourage, pero ayaw paminaw nila. Paminawa imong kasing-kasing, imong kaugalingon, paminawa ang imong instinct, paminawa ang Ginoo na nagtawag nimo. As I declare healing, miracles, blessings, enlightenment in Jesus' name with the Holy Spirit, uban sa pag-ampo sa mga Biring Maria. Sa samahan sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. The Word has been fired to it. God loves you.